హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు ద అనదర్ రెసిపీ సింపుల్ బనానా షేక్. దీనికోసం కావాల్సిన పదార్థాలు 3 బనానా, హాఫ్ కప్ షుగర్, 1 గ్లాస్ ఆఫ్ మిల్క్ అండ్ హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్. ఫస్ట్ మిక్స్చర్ తీసుకొని దీంట్లో బనానాని చిన్నగా పీసెస్ కట్ చేసి వేసుకోవాలి. through the highways till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. నెక్స్ట్ హాఫ్ కప్ షుగర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మిల్క్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. 1 గ్లాస్ ఆఫ్ మిల్క్, తర్వాత హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. మూత పెట్టేసుకొని మెత్తగా బనానా మంచిగా స్మాష్ అయ్యేటట్టు మిక్సీ పట్టుకోవాలి. ఓకే అండి, ఇది రెడీ అయిపోయింది. గ్లాస్లో తీసుకొని సర్వ్ చేయండి. పైనుండి 1 స్పూన్ బూస్ట్ యాడ్ చేసుకోండి. తర్వాత ఐస్ క్యూబ్స్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు, మీ ఇష్టం. నేను ఇక్కడ కూల్ వాటర్ యూజ్ చేశాను కాబట్టి ఐస్ క్యూబ్స్ వేయట్లేదు. అంతే అండి, సింపుల్ బనానా షేక్ రెడీ అయిపోయింది. ఈ రెసిపీ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ టు అమీర్పేట్ డైరీస్.